Kwaziwai vadiwa vateereri nevatariri vedu, toda kukuchingamidzai pachirongwa chedu Health Matters, apo patinokurukura nyaya dzeutano. Mukati menguva ino tiri paDrug Awareness Month, tiri kukurukura pamusoro pemadrugs adai kubata vana vedu vechidiki nevamwe vanhu vechikuru, maaddictions akasiyana siyana ari kubata vanhu. Yabva yaita gangaidza mukwenyu chaiyo pasi rese tenderere. Mukati menyika yedu ino yeZimbabwe, nyaya yemadrugs iyoyi inyaya yanetsa, yatekeshera. Isusu pano tiripo pakuti ti-increase awareness nekukurukura kuti tibatsirane kuti masteps atinogona kuita kuti umwe wedu arikavhe kubva kumadrugs. Unogona kunge uri iwe kana uine hama yako iri kunetsekana nemadrugs. Panapa paMandara tiri kuti aiwa tiripo tese kuti tirwise dambudziko ratasangana naro iri. Ndosaka chirongwa chedu cheHealth Matters chatora nguva yatazvitsaurira kuti maybe pamaepisodes akati kuti tinge tiri kukurukura pamusoro pezverecovery from addiction. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. Kukurukura nyaya yedu tine vadare vatinawo vauya kuzotibatsira kukurukura nyaya yedu iyi. Regai tivachingamidze, tivape mukana wekuti kwazisa tese. Ndichatanga nevari kurudyi rwangu kunoku. Kwazai vatariri, zita rangu ini ndinonzi Shamuyarira. Ndabvawo kuorganization inonzi Mbiriri, which is working in the areas mental health, substance use and suicide prevention. Tiri kushanda muarea iyoyi tichibatsira vamwe vane matambudziko iwayaya. Mukubatsira kwatiriito ndiri kuzvibatsirawo neniwo nokuti inini ndakamboitawo maissues wire with addiction as a young boy. Saka ndaitawo sober up, ndakaona kuti kuna vakawanda vane matambudziko iwayaya vanoda kubatsirwawo. Ndo matangiro atikazoitawo organization iyoyi tichifamba tichibatsira vamwe mumacommunities. Saka ndinotenda kukova kwamatiita tinotarisira tichakurukura zvakanaka maererano nemasteps atiri kushandisa kuti vanhu vanokwanisa sei kubuda muproblem yeaddiction. Ndatenda. Tinoda kutenda. Munoona kuti vanhu vazhinji pavari kuita vana vari kupinda muaddiction vari kubva vatsvaga kuti saka tinowana kwekubatsirwa kupi. Ende dzimwe nguva vanhu vari kunetsekana kuti mwana uyu zvaadai tinomboendesa kupi. Zvekuti tinotenda Mwari nekuda kwevanhu vakaita semi vekutanga chirongwa chakadai, kutanga organization iripo pakuti ibatsire vanhu vane dambudziko iri ringava remadrugs kana masubstance api avari kutora, kuti vanokubatai sei kune vanhu vangadai vachida kuti vawane maservices enyu. Tinowanikawo pamasocial media platforms akasiyana siyana, paInstagram, paFacebook, paX yaimbova Twitter nepaLinkedIn zvakare. Mukangosecha kuti paMumvuri PVO munotiwana. Kana mukasechawo inini as an individual ndiri pamaplatform iwayo zvakare, Shamuyarira unondowanawo ipapo, tinokwanisa kukurukura. Then tine phone number yatinayo helpline yedu yokuti inofonereka, iripo paWhatsApp zvakare, inoti 0771 611 311 0771 611 311. Ndatenda. Maita basa. Yes, regai tiende kune vari kuruboshwe rwangu. Maita zvikuru mubati wemutambo. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Pamatauriro amaita uye nebasa rinobatwawo zvakare neboka repaMumvuri nemamwe mapoka akawanda akasiyana siyana. Pada zvichida vamwe vari kutoteerera vane rupande rwavanoita mukubatsira. Ndafunga pane experience yakambotaurwa naDr. Musara, one of our pastors, one of our leaders mukati mesangano, vachiti pane kwavaienda kumusangano ndokubva vapfuura nepane mumwe musha vanga vaine mumwe mufundisi, vanga vari tu mumotokari, but papaine moto wakanga uri kubvira padhuze nemumwe musha. Ndokubva vatomisa mota, vakati muri kuona moto uyu, madii maudzimura uri koko kwauri, because maitiro auri kuita moto uyu unogona kuzokura. Vanhu vaya havana kumbozvitora sechinhu havana kubatikana nazvo. The long story short, vafundisi vakazoti vakudzoka zuva raakunyura, vakudzokera, vakapfuura vakana dzimba dziya dzese dzatsva. Moto uya wakanga usina kuatendwa.
saka vakaitaura nyaya iyi pane imwe graduation yaiitwa panyaya dzema-substance abuse kuhetfield. Point yavaitaura Dr. Musara ndeyekuti unoona nyaya yema-substance abuse nema-addictions neinei zvinogona kunga zviri kwaananhingi yotoita nyaya yatinosevesa sadza kuti vatambura naye mwana uyo. And so takambovaudza and kana kuti whatever zvinogona kutaurwa nevanhu but yakaita semoto hamuzivi kuti uri kuenda papi next. Unogona kutakurwa nemhepo chinoti penyu ipapo saka harisi dambudziko rekuti kana tichitaura nezvaro toti well isusu hatina problem iyo kumba kwedu isusu tiri right and so on. Moto unotoda kudzimurwa nekuti unogona kupisa even kwamamuri kufunga kuti hausvike unogona kusvika. So inyaya inoda kuti itaurwe nezvayo zvikuru kwazvo. Munoziva kuti muZimbabwe muno pane nguva yekuti nyaya dzemadrugs idzi taitoitawo tichingonzwawo kune dzimwe nyika kuti kune nyika dzinonetseka nemadrugs asi iye zvino moto uya wadini wasvika. Saka ndofunga kuti vakaita chirongwa ichi chekuti pave nemonth yedrug awareness vakaona kuti iri idambudziko redu tese rinoda mukomberano. Saka ndinofara kuvapa chirongwa to participate and contribute muhurukuro yakakosha zvakadai. Yes, tinoda kutenda. Kune vamwe vasati vambolaika page yedu kana kushare page dzedu dzemandara, itawo chinhu chakanaka ka ungolaikawo page ino ungoshare patiri kutoita hurukuro idzi iwe uri kuziva kumwe kuri kuda kudzimurwa moto uyu. Vakatoteerera zvirongwa izvi zvinovabatsira kuti unenge watodzimurawo moto uri kuitika kune imwe nzvimbo just by liking and sharing okutega umwe munhu akanakirwa nechirongwa ichi anogona kubatsirikana nekubhenefita kunogona kuva iyo action yako yekudzimura moto iwowo. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tiende pastep number 3. Mazuva apera aya tanga tichikurukura masteps akafanira kuti atorwe nemunhu arida kuti arikave from addiction. Takakurukura step number 1, tikakurukura step number 2. Nhasi tiri pastep number 3. Rege ndirangaridze zvakare kune vateereri vedu nevatariri, kana musina kuona step number 1 nestep number 2 endai pamapages edu iwawa paMandara Facebook nepaYouTube munoona masteps atakataura number 1 and number 2. Nhasi tiri pastep number 3. Ndoda kuti maybe mukoma Jacob chingotibatirai step number 1 and number 2 tobva tazoona kuti tapinda pastep number 3 kungo pakasamari kestep 1 and 2. Okay, masteps edu atakabata mavhiki apfuura iwaya step 1 nestep number 2. Step 1 inotaura iyo kuti we admitted we were powerless over alcohol and that our lives had become unmanageable. Saka munhu anenge ane dambudziko redoro anotiwo alcohol, ane madrugs, ane gambling, ane pornography, ane chi unongwa kungoireplacer izwi rekuti alcohol uchisa addiction yako. So kune vamwe anoti we were powerless over our addiction and our lives had become unmanageable. Then number 2 inoti came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Takabata zvakare tikati tikatarisa kuona kushandisa kwatinoita ma-substances ediwaya or ma-addictive behaviors tiri kutoishandisa as a solution to our problems. Takati munhu anenge asina an alcohol or drug use problem, they have an alcohol or drug use solution. I-solution yarototi ndiyo power greater than inini yandiri kushandisa iri kundibatsira. Asi ma-addiction edu paanotisvitsa panguva yekuti hasina kumira mushe zvakureva kuti mutambo wachinja. Addiction yaya yaita sei yaita take hold and this power is no longer saving me. So the solution is worse than the problem. Yes. You start with a problem, you end up with a crisis. With a crisis. Ndizvo chaizvo. Okay. Mukutaura kwatinomboita tinoti first the man takes a drink. Okay. Then the drink takes a drink. Okay. And then the drink takes the man at the end. All right, it's first the man takes a drink and then the drink takes a drink. And then the drink takes the man. My goodness. Ndo mafambiro egame racho. Wachizonwiwa man. Ndo wakutomwiwa bhozi wakutosvika papoint yekuti iwewo semunhu hausisipo. Chimiro chacho chatoenda mudondo. Ndo zvinopedzisira wani addiction. Because paunotanga kumwa addiction yako ichipika, whether kutora madrugs or gambling whatever, uri kupinda uri une control. Ndio uri kuita decision, uri kuzvifambira uchiita zvauri kuita.
The second level yasvika point yekuti chinhu chiya chaunoda ndicho chakukutuma manje chati drink has now taken the drink has now taken the drink because chakuzvikoka manje chakuti iwo wakuramba uchiita sei uchienda to keep on getting more and more then takuizosvika pakuti the drink takes the man jail hospital death ndo patinozo hospital or death ndo medzisiro yenyaya dzodzidzi ndo kwadzinowanzonanga nemaaddiction iwaya saka takuchisvika manje pastep 3 inova iro nyaya toda kukurukura nhasi inoti iyo made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. Saka zvakakosha I think pane mashoko ari ndoda kuti tisatadaro tiri kuti tingobatsirana kungopa karikepi katiri kupa handitika chekutanga step number 1 ndeyekuti admita iwewe semunhu uri kusvika pakuadmita kuti inini handina simba chinhu ichi chandikurira handitika and then number 2 wakutosvika pakubhiliva kuti kune rimwe simba riri pamusoro pangu simba risimo mudoro kana mumadrugs handiti ndizvo because iri simba redoro nemadrugs rakusvitsa palevel isiriyo but kune rimwe simba riri nechepamusoro saka wakufanira kuti ufunge nezvesimba iroro step number 3 yataakuchida kutaura nezvayo yayekuti wakuita decision yekuti Mwari iyo uchisarenda will yako kuna Mwari handisika wakuita decision wambonyatsotosvika pakuwerengedza upenyu hwako ukaona kuti zvinhu zvandanichiita izvi handizvo waadmita ukanyatsoona kuti ndiri kutoda rimwe simba risiri pandiri simba raMwari saka chechitatu chawakufanira kuita ndechekutoti wakufanira kuita decision yekuzvisubmita iwewe kuna Mwari handisi ndizvo chaizvo tibatsirei ipapo pakunzwisa kwenyu pastep number 3 oh yeah it's actually fascinating to me kuti ndiriku for example rega ndiverenge panapa Luke chapter 15 verse number 18 kanti rega nditangire paverse 17 Luke chapter 15 inoti iri kutaura pamusoro the prodigal son but when he came to himself he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I'm perishing here with hunger? Then verse 18, I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I'm no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your servants. Apa hasati aita zvinhu zvacho. But number 1 admit no life yandokurarama kai because iye paakatobva kumba just like zviri kutaurwa naShamuyarira paakatobva kumba ka aitofunga kuti ndabayirira paakati did give me ndipei aitofunga kuti vanhu ndinombonzani vachandiziva and I'll party till I drop and everything like that. To him it was like he was in control, he was in charge, but akazoona kuti things are falling apart and my life is now in shambles. So and he admitted akaona kuti kuti ini ndichichiva chikafu chenguruve inini akaona kuti no, this is not me and this is so he's admitting and acknowledging and apa manje pataverenga akuchiona kuti there is a power kana kuti there is another person outside of myself anokwanisa kuchindibatsira to come out of this and so ndo paari kuacknowledge and so he is making a decision. Pastep yatiri yanhasi ndeyekuti someone is deciding before taking action. He's just deciding, you know what, this is I'm going to get out of this situation. I'll go kuna baba ndakudzokera kumba. Saka unjatsoona kuti ari kunyatsa kureasona everything. He is really taking a decisive stand. This is what I'm now going to do. And as he's doing this, ari kuti ndakudzokera kuna baba. So I think iri kutipa like a template, as it were. Your steps are
atiri kudzidza nezvawo iri kutipa template. So you know, so far step number 3 someone is making a decision. Yes. And this is what the prodigal prodigal son does. son. Ndozvaari kutoita kuti I'm coming out of this. Asvika pakuadmita Yeah. nekuona kuti chimiro chandava ichi Zvinomira mushe. hachichaiti pekuti anga akafunga kuti anenge ari in control. Exactly. Akazoona kuti But now the drink has taken the man. And I don't my life is now wasted. Yeah, and so on. So I think ndikuona nga masteps ari kufamba nemasteps mukomana weprodigal son. Saka tinotoona kuti pane jane of recovery paprodigal son yakatoitwa paprodigal son yamatotibatsira taane new dimension takutoishandisawo prodigal son addiction as long as you give credit and knowledge source. Yes tibatsirei ipapo pakuti zvinoitika sei kune munhu agara ari muaddiction kuti agogona kunyatsoti ndakumeka decision inoyi. Muri kuona kuti step yedu iri kutaura panapa kuti made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. Ndiri kuona sekuti decision iri kuitwa based on munhu anenge aine understanding yaMwari. Anditika as we understood him ndizvo zvoka. Tukatora prodigal son nyange akapandukira baba wake but he had an understanding of his father. Ndo yakaita kuti azofunga kuti no kumba kweduka nyange vashandi handiti. Ndoda kuti tibatsirane pakuti a person to make a decision to turn their will to God as they understand him. How do we get to have a person under addiction to understand God, to have an understanding of God? Because I think ipapo very critical. How do we get this person? Because could also make a decision to surrender his or her will to God, ari kuda kutanga ava neku-understand. Zvino munhu akabatwa anogona here kuti a-understand Mwari. Ipapo apo panobuda sei? Mubvunzo uyu uri tricky mbichana wakati omei, asi maonero andozviita nemanzwisiro andaitawo nemafambiro andoona vamwe achiita, chiri kudiwa pastep inoyi kuchitanga kudzokera kuna Mwari. Either uri kudzokera from mabeliefs anga unawo kare kare, munhu akutotanga kutopika chitendero from scratch kubva from day one. Nekuti tikatarisana anenge ari caught up munyaya dzeaddiction, we isolate ourselves and we separate ourselves from God. Unopedzisira wane chitendero chisina udzamu. Physically munhu unokwanisa kunge uchiwanikwa pana ari kunamata, uchikwanisa kunge uchienda kuchechi, asi ukama hwako chaiwo chaiwo naMwari unenge wakapesana. Nekuti paita reliance on a liquid in a bottle, or zvinhu zvauri kufema, or zvauri kuzvibaya, ukabehavior, ukahabit kaunenge uchiita, kazotisvitsa panyaya tiri kutaura iya ye-powerlessness, and you are now coming to believe that a power greater than yourself and that thing can restore you to sanity. Ndo patakuchiti munhu akuchitanga kutarisa manje kuti Mwari wangu aripi, Mwari wangu ndingatange kuvaka ukama hwangu sei naye patsva. And zvatinoita pa step 3, what this step actually just calls for us to do, is to simply say a prayer. And munamato uyu hausi munamato uri complicated, hausi munamato wekuti unofanirwa kuti utange wambodzidziswa or anything. It's just you reaching out to God. Kuti Mwari, from the bottom of my heart, ndiri mutadzi, ndaukanganisirai, ndiri kuda kuti titange kufamba pamwe chete. Sezvakangoita the prodigal son paakarealiza kuti akanganisa, rega ndidzokere kumba kuna baba wangu. Paakakwanisa kudzokera ipapo, ndo paakatanga kuchivaka ukama hwake zvakanakisisa. Sandofunga ndo mafambiro atingaiti kune munhu arida kurecover from addiction, angasati ambonamata o anga rasa gwara rekunamata nekuvaka ukama naMwari. Ndizvo zvatingaite kuti titange kufamba patsva. Chiri kundinakidza pakunyorwa kwemasteps aya, because masteps aya sekunyorwa sekutaura kwamuri kuita akanyorerwa achida kunzi angobatsira vanhu mukusiyana kwavakaita nditi nemuzvitendero
zvakasiyana but chiri kundifadza ndechekuti pane acknowledgement yekuti kune simba raMwari rinoda kudzikinura vanhu. Zvinoreva kuti meseji dzedu kuti kubva muaddiction recovery hatigoni kuti munhu abve muaddiction pasina simba raMwari. Handizvozoka zvinhu zvekutoti nekuti dzimwe nguva tinogona kuti munhu anogona kuendeswa kurehab, munhu anogona kuendeswa kucounseling, munhu anogona kuendeswa kuna therapist, asi kana iye pamasteps aripo erecovery aya ari kutotitaridza pachena kuti nyangwe waenda kutherapy, nyangwe ukaendeswa kucounseling, ukaendeswa kurehab, hazvigoni kuti masteps ese auchanoita kurehab nekutherapy kwauchaendako abudirire iwe usina kudainza simba raMwari, usina kudainza kuzvisubmita iwewe kuna Mwari. Yes, Pastor. Yes. So I think tinoona pana David achitaura kuna Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Mwari ndo vakatisika kana titarisa mapisarema Psalm 139 verse 14 kuti Mwari vakatiita nemutoo unotyisa unoshamisa. Hakuna anotinzwisisa saMwari vakatisika. Hakuna anotinzwisisa. Hongu tinotenda zvikuru kwazvo uye tinokurudzira kubata kunoita vana chiremba nana mukoti nekuti batsira nenzira dzakasiyana siyana zvinova zvinhu zvakakosha zvikuru kwazvo. Asi ndofunga kuti chero naivo pane pavanosvika kuti apa hatichakwanise kuenda beyond zvatanga tichikwanisa taita. Asi tiri kuti Mwari havana mugano, ndo vanopfuurira nemunhu nekuti vanoziva right from the blueprint munhu wacho asati atombovepo, ndo vakatisika. Saka David pane zvanga zvakanganisika muupenyu hwake nezvaakanga atadza, akatoona kuti inini ndiri pachezvanguka handisisiri right. Mwari imimi chitosikai patsva moyo mutsva mandiri, modzosa a right spirit. Atonzwa kuti spirit yandanayo haisiri yakanaka uye moyo wandinawo hausiri wakanaka. Saka ari kunzwa kuti iye pachezvake things are not okay and I'm not able to resolve this issue. Saka anotokumbira simba raMwari. Ini pamaexperience andakamboita ekutaura nevanhu on camera pano paMandara paGen of Life, kune vanhu vakanga vachirecovawo kubva munyaya yesubstance abuse. Vakaburitsa pachena almost, you know, tichirecorda at different times nevanhu vakasiyana, but there's something that was common yekuti the prominence that they gave kusimba raMwari, kuvabatsira kupukunyuka pane zvanga zvavabata. It's something that really stood out for me. Kuti wow, okay, saka it's not just something chiri kungonzi achakambonyorwa and so on. Right now there are people who acknowledge and testify kuti zvimwe zvese ndakanga ndaedza but chakazondibatsira isimba raMwari kuti ndikwanise kusiya kana kuti kupukunyuka kubva pane zvakanga zvandibata. So ndofunga kuti avakanyora matanho aya, it was a serious observation. It was a very serious observation yekuti vawirirana vaona kuti zvanga zviri common, pane rimwe simba rakatinyukura matakanga tanyura and so on. Saka step yedu iri kutaura kuti munhu ari kuita a decision yekuti inini I'm now making a decision to submit to this power, nekuti ndo inokwanisa kundidzikinura mumandondo mandanyura Yes, and by the way ndanga ndichida kuti zvakare pamubvunzo wamambobvunza wewo, I think kune rumwe rutivi kunogona kunga kuine vanhu vekuti munhu anga atetereka atoita lifestyle yake yatobva and so on pamberi paMwari and so on, but kune vari maaddictions vari kuchechi asi aine addiction. Anotori nechinzvimbo muchechi, anotori muparidzi, anogona kuva mutungamiri wesangano and so on. Anogona kunga ari munhu anotonzi ari in good and regular standing as a church member, but ari kurwisa a monster of a habit or maybe even substance abuse or whatever. Saka hasi munhu kuti tingati
angazive sei simba raMwari nekuti anotoriparidza asi akabatwa and so on. Saka hazvisiri zvinhu zvokuti zvinhu zvinokanganisa bedzi vanhu vasiya kunamata. I remember even mukoma Jacob kuti waiti maenda kuchechi zvakanyanyisa but it was, you know, I have just remembered something kuti his experience waiti vanoenda kuchechi but he was yeah, he was zvinowanika chaizvo munyaya dzeaddiction. Vakawanda vafundisi vatasangana navo zvakare munyaya idzodzidzi, and not just vafundisi but vanhu vanokwanisa kunge vane ruzivo rwakanyanya pamusoro pemagwaro. Vandofunga kana tichirangarira mahurukuro yatikaita mustep 2 taitaura kuti chakakosha pastep 2 is taking our knowledge and understanding of God from our head into our heart. Because kana tichiita a theoretical practice of Christianity, we can act and pretend. Asi kana uri kunyatsoita zvinhu zvinobva mumwoyo chaizvo chaizvo, mumwoyo unofamba negwara raMwari chairo chairo, and it comes from a spiritual approach. Pane mamwe mashoko andikanzwa achitaurwa mune mamwe musangano yatinopinda, zvinzi religion is for people who want to go to heaven. And then spirituality is for those who've been to hell and don't want to go back. Wow. Saka kana tiri kuita a religious approach, tiri kuti hatiri kushuvira kuda kudai, asi kana watsotora a spiritual approach kuti iwewe naMwari muri kufambidzana, uri kuziva kumashure kwawakabva, and mafambiro aufarete naMwari ndiwo anokuendesa mberi kuti usadzokere kundondo iyayi. Saka ndidzo nyaya dzatinenge tichida kubata mustep 3 imomo, kuti vanhu tichiwana kupika spiritual approach yokufamba naMwari. Nokuti kana mubhaibheri varimo vanhu aitaura kunzi vaifamba naMwari nguva dzese, vainzwa izwi raMwari, and it's possible uchibva from a place of addiction and sin. Chimbondibatsiraiwo mukoma Jacob, from your own experience yekuti step E makaitora sei, because mamagara muri munhu aitoenda kuchechi. Saka pekuzoti I'm now surrendering my will to God, munozozviita sei? Unozoda kuenda pamberi pevanhu aiwa paipaenda ineba ndasiri mukristu zvekudaro here, kana kuti iye zvino ndo pandakuda kunyatsochitanga kuita mukristu, zvinobuda sei iwe wambenga uri munhu wekuchechi? Saka manzwisiro from experience, maonero andaita step E. Step E haitorwe ka1. Hausvike papoint yokuti ndaita step 3 ndapedza. Step 3 ndezveuku. Alright. Step 3 is a living step. You have to live step 3 every day. Surrendering to God every day. Every moment. Because it's easy for us to take back our will. Alright. And it, yes. Funga se example atikapa last time kuti mwana kana aisa nyaya kuna baba wake, they go and play outside. Because our result is in the hands of the father. Nyaya ichafambiswa zvakanaka. Haazorambi kuti waita handover wakuramba uchishushikana neissue iyoyi kuti ungochida kumhanya nayo. So patinoita decision to turn our will and our lives over to the care of God. It simply means from that point, every day, tikuramba tichidzokorodza kuti mararamiro atiri kuita ndeukuti decision iya yatikuramba tichiita. I'll be honest, it's not 100% of the times that I've lived upenyu hwangu, even in recovery, nenzira inofadza Mwari. Katori kakawanda kaunoita fall by the wayside. But you only catch yourself kuti apa ndakudzokera kumashure nezvinhu zvandakuita ipapa. So step it needs to be constantly done. Ndandoverenga just a bit from book rakanyorwa masteps iwayaya. Pane ka short paragraph kandiri kuona kanounza imwe perspective inobata vanhu vanogara munyaya yeaddiction. Book iri rinonzi titobatsirawo vateereri vedu vanogona kurida kana so book iri rinonzi Alcoholics Anonymous. Ndo rakatanga kunyorwa
these first 12 steps steps dzakazoadaptwa nema-support group akasiyana-siyana nema-recovery program akasiyana-siyana. Yes, for different addictions, but they all work on using those 12 steps. So pa page 62 mbokiro rinoti selfishness, self-centeredness, that we think is the root of our troubles, driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-seeking, and self-pity. We step on the toes of our fellows and they retaliate. Sometimes they hurt us seemingly without provocation. But we invariably find that at some time in the past, we've made decisions based on self, which later placed us in a position to be hurt. So our troubles, we think, are basically of our own making. They arise out of ourselves. And the alcoholic, or addict, or whoever an addiction, is an extreme example of self-will run riot. Okay. Though he usually doesn't think so. Above everything, we who are in addiction must be rid of this selfishness. We must, or it kills us, and God makes this possible. Saka pandiri kutaura pandaunzira idea ye selfishness ndepaya pamavhunza kuti experience yangu nekuita hand over your will to God. Dzimwe nguva zvauri kuda iwewe neself yako iyoyi, selfishness or your self will, nezvauri kuziva kuti zviri kudiwa naMwari zvinogona kunge zvakapesana. Saka selfishness iyaya painozopinda ndepekuti munhu akuchita iwewe zvako zvaunoda pamusoro pezvinodiwa naMwari o zvinodiwa nevamwe. Saka step 3 chikuru chainotanga kuadresa is to try and help us to deal with the problem of selfishness. And then become people who are willing to think about others, think about God, and live life along those lines. Okay. All right. Yes. Maita basa matsanangurira zvakanaka. Pastor tibatsirei panya ye selfishness iyi kuti basi inorapika sei mumunhu tichida kuti titarise kuti kukozi chiri kukonzeresa chitema chiri kukonzeresa addiction selfishness, nekuti iwewe nyama yako iri kukutuma chiri kukutuma kuaddiction kana kubehavior inyama yako. Handitika inoti ndikanwa doro ndikatora zvinodhaka izvi zvichandinzwisa zvakati, ndikaenda kugambling une chimwe chauringofungira kuti ndichabva ndawana mari. Munhu ari kuita zvepornography kana kuti zvemasturbation ane zvaari kuzonzwa. Saka izvozvozvo selfishness iyoyo yekuda kufadza nyama, yekuda kuzvifadza, ndo inokutuma, inoramba ichikuwisira muaddiction. Ndizvozvo. Saka tiri kuti ugone kuita step number 3 uri kufanira kutoti uovercome selfishness. Chinova chindini, tingabatsirane sei pakuti munhu agokwanisa kusiya chinhu sekutaura kwavaita kuti ugone kusubmita to God's will. You need, unofanira kunge wagona kuti titosvika pakuti tiadrese nyaya yechindini yeselfishness. Okay, Bible rinotipa maprinciples akasiyana-siyana akawanda pamusoro penhau yekuadresa selfishness. Pane imwe nguva Kristu anotaura kuti anonditevera must crucify themselves or reject themselves, okay, daily and deny yourself daily to follow Christ. Zvazviri kungotaura ndezvekuti it's a principle over cravings, okay, principle over cravings. In other words, sekutaura kwazvaitwa namukoma Jacob kuti muviri wako unenge uri kukudza kuti dai wambotora imwe sipi kana kuti whatever, kana kuti wambotora another pool, but waakuziva kuti izvi zvinhu izvi zvakaipa. It's now important to submit to, to acknowledge a principle over a feeling and a craving. So kuti tizviite izvozvo hatigoni kuti zviita musimba redu tega, which is why, for example, Paul, one of the loved verses from Philippians chapter 4 verse 18, I can do all things through Christ who strengthens me. Saka ndinogona kuita zvose naKristu anondipa simba. Zvinoreva kuti ini ndine ndisina simba racho,
rekuzviita zvacho zviri correct. Takamboverenga paya tichitaura kuti kuna Romans chapter 7 Paul anotaura kuti ndiani achandirwira pazvakaipa izvi and so on. Ozopedzera nekuti Mwari ngaavongwe naKristu Jesu. So in other words, chatiri kutaura ndechekuti isu pachezvedu sekutaura masteps aritotiudza kuti iwewe pachezvako chaunogona kuita waacknowledge kuti ndine dambudziko uye zvakare handina simba rekuzviburitsa padambudziko iri. In fact, zvandaifunga kuti kuchenjera kwangu ndo zvatondipinza mudambudziko. Ndosaka tapa step number 3 iyi yekuti munhu akuchiita a decision. Decision yekuita sei? Yekuti I need to submit my will to a higher power or to God. Will yacho ndei? Will yangu ndo yanga iri kumbondipinza mune iyo matambudziko aya. Saka in other words, ndakufanira kuti ndichiite ndipe priority to someone else's will, which is not my will. Because yangu inini will ndo iyi. As yandisvitsa mudambudziko, I need to submit to another will, which is now the will of God. Saka that's taking that step or making that decision. Yanzi iyo haitwe kawani yobva yanzi tick box irita. It's a continuous submission of one's will. It's a continuous. It's continuous. It's not a once off. Yes. It's continuous. The temptation or the attraction or the invitation to go back into that lifestyle. And one needs to keep on submitting. But with each successful submission to that higher will, it becomes easier to submit again and again and again. Yes, that's tinoda kutenda panapa ndandikuta kuti nditarise pane vhesi kuna Romans chapter 6. Ukavereka zvako chapter yese inotibatsira kuti tinzwisise nyaya yechitema, nditika nekuti kufa kuchitema ende kuva neupenyu muna Kristu. Ndoda kuti nditarise panapa verse 12 anditi iri therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Daily pauri kusakamba to the addiction and you're obeying the evil desires. Saka for me to appease the evil desires ndiri ndo kuva selfish kwacho kwandine ndichiita ndizvo kuti ndirambe ndiri muutapwa we addiction. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and to offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, but because you are not under the law, but under grace. So as you continuously submit yourself to God's law, and submit yourself under God, wakuva ne mastery. Anditi ndizo soka because chitema pachanga chiti this addiction painga ichikusunga mbira dzakonto iwewe patiri kuti every day chiramba uchingo submit. It's a continuous process yekuti step number 3 iri continuous. Zvinokubatsira kuti nyangwe uchakwanisa kuzosvika pakumaster, to have mastery over this. Anditi ndizo zvatiri kureva. Yes, Koma Jacob. Yeah, so pana pangamboverenga pachitanzi the average adult makes between 33 to 35,000 decisions in a day. Okay. Yeah, so 33,000. So kubva paunomuka ma decisions conscious pane madzina ari conscious ne ari subconscious. So ma decisions edu atinoita pazuva akawanda. So as you are making those decisions, tunofanira kunge tichitarisa kuti right aya ari kuita madecisions ezvokuda mwoyo wangu inini here zvokuda mwoyo waMwari, zvokuda Mwari, because ndipo patinoita will. Ndo pane issue yewill. So about whose will is being followed here. So if you have surrendered our will over to the care of God, yes, it means in those decisions no wonder wow ma decisions atiri kuita anditika because kune mamwe decisions atoita ari conscious all right. Nasi ndinopfekei, nasi ndinodyei, ndosumuka ndichienda kupi, plan yangu yezuva nasi yakamira ndine
I get a phone call ndoda kutaura zviri kutaurwa paroda pane marequest ari kuuya zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika paroda kuti pese ipapo uri kuti madecisions waya ndamaisa muoko aMwari muuwandu hwawo. So it's we can't say kuti taita ka1 kuti to turn my will over to God. It's in each and every one of those decisions where we need God's help. Kuti Mwari nitungamirire kuti ndizive kuti decision handiri kuitai iri kuenderana here nezvido zvenyu kana ndiri kuda kuzvido zvangu. Yes, it's a continuous zvinhu zvatinoramba tichitoita ende ndafarira pamataura kuti every day tine ndasingatozvizivo kuti every day tine madecision atiri kuita akawanda kudaro 30,000 atinenge tichiita. Timaone uchingoita tumadecision utu usiri kutozvinotisa kutoti itori decision iri kuto takatarisa panyaya dzeaddiction panguva yauri kufanirwa kuti utore chinhu chauri kuda kutora kana kuti pauri kuda kutoita behavior yekuti ndakuda kutengesa TV rimba munomo ndiende kunogambula mari yachona kana kuti ndakuda kugoogle painternet zvinhu zvepornography, pane time to make a decision. Pane time to make a decision. Akuzwe kungoti zvinhu izvi zviri kungokaruka zvatomu ndazongoona ndaklika kana ndazongoona ndadhakwa kana ndazongoona ndaenda kunotenga. There is a time that you are making a decision. Pane decision making moments throughout the day. So those are the times that kuti pauri kusvika pakumake a decision ipapapa surrender to God's will. At those moments dzekumake a decision, surrender to God's will. Chinogona kuzondidriver to make the good decision chi. Because per moment of decision making, chinogona kundisunda manyawi, kana chinogona kundisunda ka pleasure feeling kanobuya kuburikidza neaddiction yandinayo. Ndo chinonyanzondisunda when I'm making that decision. How best kekuti tingati munhu panguva iyoyo kumake a decision tarisa side iri umake a decision yekusubmit your will to God. Yes. I think toda kudzokera zvakare kune what David says, to create in me a new heart. Because ari kutokondema yacho yaanayo. All right. Yeah, yaari kushandisa ari kutoona kuti it's giving me fault results. Yeah, the outcome is not good. Imwe nguva kuna Jeremiah chapter 31 Mwari anotaura kuti ndichabvisa mwoyo wenyu wedombo ndokupai mwoyo wenyama. And then I'm going to write my law on your heart. Kuti kuita kwenyu kunenge kusisiri based on outward instruction but inward will. Zvakutobva mukati. And Mwari vari kuti ndini ndichazviita to write my law in your heart so that chauye chiri something chiri external but internal, internally driven. So chatiri kuona ndechekuti it's not just willpower yemunhu yekuti munhu ari kungoti okay, I've just made up my mind and so on. The way the Bible is presenting it ndeyekuti it's God who gives us the willing both to will and to do. Okay, to have the willingness to do what is right and then to actually do that which you are willing to do. You know, to will and to do that which is right. So which is why it's very important. Step number 3 EOE yekuti one is making a decision. Just like David, it's only someone who has already condemned their own themselves, their own heart, and not only this is fault. This will not give me the result that I expect, because at best it has brought me into this situation. Saka pakutoda something else. That's why David argued, may you create a new, because this one I've already spoiled it. I tried. And a new spirit, a new heart, a new attitude. So we need to submit, to make that decision. Before we take the action, we need to make the conscious decision that I need to submit to a higher power, which is going to work in my favor.
in a way that is positive, in a way that will help me overcome this challenge. So I think these steps are very deep, actually, when you look at, and I wonder how these people came to, number one, make these realizations and to sequence them the way they did. It's I think God was guiding them in what he was in what they were doing. In what they were doing, because they are very deep on a spiritual and biblical level. They are very deep. Yes, thank you. Yes, time yedu yakutoita ichikwikwidza nesu maybe mukati pamashoko enyu ekupedzisira pa step number 3. Pa step number 3 ndingada kuti come back to experience yangu. Ndakaona mafambiro andakaita kuti there's one thing that I did. I tried to pray hard and drink hard at the same time. Ndichifunga kuti ndinokwanisa kuramba ma-consequences e-addiction yangu saka apa maida kuti muti chiko mungoti Mwari vachangota kuti drinking ingoita disappear kana kuti drinking kwandiri aisafanira kudisappear. Ma-consequences aifanira kudisappear inde chicontinue kumwa kwangu. That's what I wanted. I wanted to continue drinking but without experiencing the consequences. But that didn't work. Because kunamata endainamata, but I think kunamata wakanzwikwa naMwari kandokuti kuti zvinhu zvifambeka, the drinking needs to go completely. And then the consequences of the drinking anobva aendawo akawanda acho, but you still then have to deal with the other issues, the other issues aungounawo, the decisions that you're making asina kumira zvakanaka. So ndo zvandingade kutaurawo kuti kune vamwe vari munyaya iyoyi, you can't win by having both systems happening. Kuti uri kutry kuti ndiri kunamata but addiction yako hausi kuisiya. Addiction inofanira kutosiyiwa. And decision yekusiya addiction tinokwanisa kuiita every day. Pese patinowana mukana. And you'll find kuti addiction yedu tinotoiona tisati tatoibata. How we feel when we're sober. How we feel when we are not on our porn sites. Or when we're not on the gambling platforms or chichichi. Ndiwo anotiratidza kuti tine problem. Because munhu anenge aine addiction kana asina substance yake anenge achishushikana zvakaipa. Ndiyo symptom inoratidza kuti right apa pane dambudziko. Because munhu ari wose tikamupa izvo so tikatora kabhegi ke-crystal meth tikati chese ngatirove izvo so would behave no differently from vakomana vari kurova madrugs waya, because that's what the drug does. Asi decision inoitwa nemunhu asati atora drug rake ndio inokuratidzai kuti uyu munhu uyu is hooked onto this thing or is hooked onto the alcohol. So it shows more when we don't have it. Kuti there's a problem. Because kwatiri tuitora as a solution. Alright. Up until we find God's will running our lives. Because when God's will comes, sobriety follows as a consequence. Because God cannot exist together with the addiction. Exist with the addiction. These two things are going to coexist. In fact, in the Bible verse, Ecclesiastes 2 verse 3, it says, I tried cheering myself with wine and embracing folly, while my mind was still guiding me with wisdom. I wanted to see what was good for people to do under the heavens during the few days of their lives. So this is someone who's trying to do both. You can't. You know, it's like but wisdom, and wisdom is the fear of God. Okay, saka ndakaedza kupusha zvese because no, this will not work. It won't. So it's quite interesting to see that there's nothing new under the sun. New. Okay, saka yes, the time yedu yakumanya, but ndoda kuti titive nekuconclude kwakanaka. Patiri kutaura kuti munhu paachasiya zvaanga achiita izvika anosafa ma-withdrawal symptoms. Anditika unotosafa ma-withdrawal symptoms because muri kuti iwe chisiya ichi chinichi, chisiya doro, chisiya madrugs, chisiya mutoriro, siya guka,
siya pornography, handiti siya gambling yauri kuita iyi. Pauri kuzvisiya apa, munhu anosafa ma-withdrawal symptoms. Ene dzimwe nguva ma-withdrawal symptom aye anogona kuclouda pfungwa dzako pakumake a decision to surrender your will to God. Anobatsirika sei? Because to make this decision every day, but when you are now experiencing withdrawal symptoms, ndozinogona kuti decision yandandofana kuita kuti let me submit to God's will, ndinogona kudzokera shure. The pain of withdrawal is inevitable. Okay. Unofara kutoipinda. Okay. Kuti utokwanisa kutosiya. Kana uri mufacility yoti uri kwano support yoti unopiwa mamwe mapirits ekuti withdrawal irege kurwadza. Then unenge wakakomborerwa. Asi kazhinji vamwe vanhu anotongorikavha vari pavanenge vari ipapo. Going through the pain. Yes. So and aitarisirwa dzinotora mazuva akawanda. Kutoshingirira munhu uchitomwa mvura, uchito-exercise, uchita sei, zvinotofamba, zvichitodaro. But the pain of withdrawal from drug use or alcohol use is inevitable. The pain is there. The pain is there. Okay. Just like pain yeBarbaras, inenge yango prolonged, uchienda through that. Asi chakakosha is kuziva kuti kana decision yaiitwa and chinangwa chiri pakuti it's now seeking a transformation from a life of addiction to a life which is now walking in God's path. Unoziva kuti zviri kuitirwei or zvinofamba sei zvichiitika sei. So I think we cannot compare pain yaunenge uchinzwa iyoyo pane Mwari zvavakatigadzirira kuti ndizosafa, ndizoluza kana kuluza denga nekuda kwekuti ndine pleasure kandira kuzviwanisa izvezvi. So no, we cannot compare the pleasure yati temporary to what God is in store for us. Saka pain tinogona kutoisafa, but ndiri kuisafira for a good cause. Ndiri kuisafira because I'm looking at something bigger. I want to overcome this addiction and I want to surrender myself to God's will. Because in this process of surrendering to God's will, it's not a smooth process. No, it's never smooth. It's not smooth. It comes with its own pain. When you are withdrawing yourself from an addiction, uchida kuzvisa surrender to God's will, hazvisi kuzoita muchechetere. Zvichatosvika pazvichakurwadza. Zvichatosvika pauchafunga kuti ndikadzokera kumashure. But tinoramba takatoenderera mberi tichisubmita to God's will on a daily basis. Yes, Pastor Mashoko enyepesera. Yes. So 1 Corinthians 10 verse 18. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, rather. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can enjoy it. Mwararungotipa assurance that God is faithful, He is powerful, and He provides deliverance from whatever temptation, or we can say addiction. Whatever chauchasangana nacho, pane vamwe vakatombosangana nazvo, vakakundiswa nesimba raMwari. Saka Mwari vari kutouya vaine track record yekuti nditori a long list yevanhu vandakabatsira vakabuda. Saka this then gives us hope that no matter how bad your situation is, it's not hopeless. Nekuti there's a God who is willing, who is able, who is powerful, and who has a track record of helping people break free from habits that were destroying them. And so may we put our trust and our will under the will of this God. When we do that, He will deliver us from the tyranny of our own habits and decisions that were ill-conceived. Ngati namatei. Jehovah muri kumusoro kudenga, tinokutendai mukati mezuva ranhasi. Tinotenda Ishe panguva ino nekuda kweshoko renyu rinotipa vimbo netariro. Semwana muparadzi akati ndava kusimuka kuenda kuna Baba, tipeiwo kuzvimisira kwakadaro. Tinonamatira kuti imi Mwari mune track record yekusunungura vazhinji kubva muuranda hwezvavakanga vabatwa nazvo. Tinonamatirawo kune vari kuedza kurumuka kune zvakaipa, kune zviri kuvakanganisa nezviri kuvabvutira mufaro mukati meupenyu hwavo.
zviri kukanganisa utano. Tinongokumbira kuti Ishe vaitirewo zvakanaka, vapewo simba rekukurira zvavari kurwisana nazvo. Nerimwe ramazuva vagomira vachipupura kuti Mwari vakatidzikinura, Mwari vakatirwira. Totenda namukoma Jacob vari pano nezvavakuvarwira kwamakavaita. Rambai muri simba ravo. Tinotenda nevamwe kunze uko vakapukunyuka, vapewo simba rekuti vasadzokera. Kune vari kurwisana nemarelapse, vapei simba rekuti vasaite give up. Tinokutendai kuti muchatiitira zvakanaka kudarika zvatingakumbira. Muzita raJesu Kristu tinokutendai. Amen. Amen. Tinoda chimwe chochiro kuna tenzi anondipa kana nemvura nemoto. Ndinochema undisambe moyo wese, kana moto mundipise. Zvitema zvinopera kuti mundipe kuona. Nepachena ndichafara, asi kucheneswa moyo konifadza. Mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Izvo zvitema zvinopera. Mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Izvo zvitema zvinopera. Asi kuti ndacheneswa, ndizvo ndichazonzwisisa. Ndizvozvo zviro zvenyu tinoona. Mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Izvo zvitema zvinopera. Tinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata, asi kana ndichiedza ndakaipa. Mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Izvo zvitema zvinopera. Mundisambe moyo wese, kana moto mundipise. Izvo zvitema zvinopera. Zinopera.